We can be in two locations at once. එකම වෙලාවේ ස්ථාන දෙකක ඉන්න පුළුවන්. That's not just for prophets, for you too. ඒක දිවසිවරුන්ට විතරක් නෙවෙයි ඔබටත් පුළුවන්. A general of God and a friend of mine called Eastwood Anaba අනබා කියන මගේ මිත්‍රයෙක් සහ had සේවකයෙක්. tried to finish all his building projects and he was failing to finish the projects. එයාගේ ගොඩනැගිලි හදන එක නිමා කරන්න නේද ඒක අසාර්ථක වුණා. So he went to Nigeria ඔව් නයිජීරියාවට ගියා. and Bishop Oyedepo began to, a bishop called Bishop Oyedepo බිෂප් ඔයඩෝ පටන් ගත්තා. began to drive him around. එයා වටේට ගෙනියන්න පටන් ගත්තා. He's building the largest church on earth. පොළවේ තියෙන ලොකුම ගොඩනැගිල්ල සභා ගොඩනැගිල්ල හදනවා. Yeah. Now, but he has people that are dedicated එයාට කැපවුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. to the extent that one day he needed 375 million මිලියන 375ක් යට ඕන දවසක. US dollars. ඇමරිකානු ඩොලර්. He got it in 12 days. දවස් 12කින් නේද එයාට හම්බුණා. Yeah. Your clapping is infected by COVID. Do one for Jesus. දේශස් වහන්සේ දිසා කරන්න එක. A herald one. ඔබ හොඳ අත්පරසනාදයක් දෙන්න. And as I look around, මම වටපිට බලනකොට I see men and women මම දකිනවා with පුරුෂයෝ that කාන්තාව. capacity to make your project happen within 10 ඒ days. වගේ ධෛර්යතාවයේ ඉන්නවා දවස් And 10කින් some who can do it within one day. දවසකින් ඒ දේ කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. But they put themselves in too many environments. නමුත් එයා වැඩි වැඩියෙන් තැන් තැන් වල So they are පරිසරයට not yet ගිහලා. settled whether they are for you or for somebody else. නමුත් එයා ස්ථිර නැහැ ඔබ වෙනුවෙන්ද වෙන කෙනෙක් වෙනුවෙන්ද ඉන්නේ කියලා. Tossed to and fro by all men of doctrine. හැම ආකාර දේව ධර්ම වලින් අවුල් වෙලා. I adjure you by the Spirit of God. මන් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මෙන් Make ඔබට this තවර your කරනවා. bus stop. මේක ඔබගේ ස්ථානය බවට Let පත් this be the කරගන්න. only thing you do. ඔබ කරන එකම දේ බවට පත් කරගන්න මේක. The only place you settle. ඔබ ස්ථිර වෙන එකම තැන මෙයයි. Wait for a minute, for a few minutes. Just wait. මිනිත්තු කිහිපයක් ඉන්න. Now watch this. As Eastwood Anaba realized the තේරුම් difference ගත්තා in environments, පරිසරයන්ගේ වෙනස. he got there and the bishop is driving him around. බිෂොප් එයා වටේට එළවගෙන ගියා Guess වාහනේ. what happened? මොකක්ද උනේ It දන්නවද? is the wife. භාර්යාව. Shokinama. භාර්යාව. That's why it's important to have the best wife. එනිසා හොඳම භාර්යාවක් ඉන්න ඕනේ ඒකයි. You can short circuit your calling by a wrong woman. ඔබගේ වැරදි භාර්යාවක් නිසා කැඳවීම නැති කරගන්න පුළුවන්. Moses, who was sent by God, nearly got killed by God. මෝසස් දෙවියන් වහන්සේ කැඳවපු කෙනා දෙවියන් වහන්සේ විසින්ම He says when මැරුණා. Moses was going back to Egypt, God met him with the intention to kill Moses. මෝසස් නැවත ඊජිප්තුවට යද්දී ඔහු මරණ චේතනාවෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔහු මුණ ගැසුණා. I am here. Yes sir. And as he was about to kill Moses, මෝසස් මරණ ලෑස්ති වෙනකොට the wife of Moses called Zipporah සිපෝරා කියන මෝසස්ගේ භාර්යාව ran දුවගෙන ආවා. and sought to kill him. ඔව් මරන්න God සෙව්වා. wanted to kill Moses. දෙවියන් වහන්සේ ඕන වුණා මෝසස් මරන්න. Zipporah realized, සිපෝරා තේරුම් ගත්තා. ran, දුවගෙන ආවා. grabbed the kids, ඒ දරුවා අල්ලගත්තා. circumcised them. එයා චර්මච්ඡේදනය කරුවා. She knew something my husband has done. I can't confront my husband. මගේ ස්වාම පුරුෂයත් එක්ක මට තර්ක He's කරන්න the leader බෑ. of the house. එයා තමයි ගෙදර නායකයා. And he knows God more than me. මට වඩා එයා හොඳට දෙවියන් වහන්සේ But දන්නවා. our kids are not circumcised. අපගේ දරුවෝ චර්මච්ඡේදනය කළා නැහැ. But in the heat of things, නමුත් කාරණාවල she උණුසුම් realized I don't want to lose my husband. අතන මගේ ස්වාම පුරුෂය නැති කරගන්න බෑ. Ran and grabbed the kids දුවගෙන ගිහලා දරුවන් අල්ලගත්තා. Circumcised. චර්මච්ඡේදනය කරුවා. through the foreskins ඊට පස්සේ සම් කැල්ල විසි කෙරුවා. on Moses and said, men of blood. ලේ සහිත මිනිස්සු. And God turned around and left. දෙවියන් වහන්සේ He said, හැරිලා යන්න it's ගියා. well now. දැන් ඒක හරි. I'm not killing you anymore. දැන් මරන්නේ නැහැ ඔයාව. There was a woman කාන්තාවක් හිටියා. who knew ඇය දැන සිටියා. how to walk with the presence. ඒ අභිමුඛයේ ගමන් කරන විදිය ගැන. So Eastwood Anaba's wife ඔහුගේ භාර්යාව grabbed අල්ලගත්තා. the stones ගල් අල්ලගත්තා. from the church ඒ සභාවෙන්. of Oyedepo. ඔයඩබුගේ සභාවෙන්. Grabbed the stones. ගත්ත ගල්. When they got to Ghana, ගානාවට ගියාම they went to their projects. ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘතියට ගියා. And the wife went into a purse. භාර්යාව පර්ස් එකට She අත්තා. never told her husband. ස්වාම පුරුෂයාට කිව්වේ නැහැ. Grabbed it. ගත්තා ඒ ගල. Threw the stones into the building that they were building. එයා හදපු ගොඩනැගිල්ලට failing ගල to විසි කරා. complete. ඒක අසාර්ථක වෙලා Within a few තිබුණා. weeks, සති කීපයක් යද්දී all the projects got finished. ඔක්කොම ව්‍යාපෘති නිමා කරන්න පුළුවන් වුණා. Finances for the projects came in. ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය මුදල් පැමිණියා. Environments. පරිසරයන්. I was in Malawi මම මලාවි ඉඳද්දී
preaching for Prophet Bushiri. ප්‍රොෆට් බුෂිර් වෙනුවෙන් දේශනා කරා. And as I was preaching for him, මම ඌට දේශනා I කරමින් went ඉඳද්දී into my room මගේ කාමරයට ගියා. and began to minister to the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේට මම මෙහෙ කරන්න පටන් ගත්තා. And there is a certain chant යම්කිසි විදියක ක්‍රමයක් තිබුණා. that my wife මගේ භාර්යාව discovered in Israel. ඊශ්‍රායලය ආවරණය කරමින් සිටියා. And one of our sons called Ricky Dolan managed to sing a song and put those chants in. ඒවා දාන්න පුළුවන් වුණා රිකි ඩෝලන් කරපු සින්දුවකට. Says I was praying, I began to sing in tongues and inserted those chants, Hebrew chants, just to worship God. හේබ්‍රු වලින් දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර Not some magical chant. නිකන් මැජිකල් දේවල් නෙමෙයි හීබ්‍රු ගීතිකා. And as I was in there, මම එතන ඉඳද්දී I opened my eyes, මගේ ඇස් අරලා බැලුවා. and there in front of me මා ඉදිරියේ is an angel. දේවදූතෙක් සිටියා. The wings were a weapon. ඒ පියාපත් ආයුධ වෙලා තිබුණා. Wings were made of swords. ඒ කඩු වලින් හදපු පියාපත් I looked at the feet. කකුල් දිහා බැලුවා. They were like a sword, ඒවා කඩු වගේ sharp. බොහොම තියුණුයි. Just by looking at it, it can cut you. ඒක බැලුවාම කැපෙනවා. වාව්. And I began to see it. මම දකින්න පටන් ගත්තා ඒක. I looked at the nose. I looked at beautiful creature, but I don't know how everything was swords. ඉතින් බොහොම ලස්සන මැවිල්ලක් නමුත් හැමදේම කඩු කඩු කඩු. And I heard the voice of the Lord. මට ස්වාමීන් වහන්සේ කණ්ඩායම This is ඇසුණා. what he said. මේක උන්වහන්සේ කිව්වේ. Behold, Michael. මෙන්න මිකාኤල්. Wow. Rishapangelesti ondolos. I said, what is happening here? Michael, Archangel Michael himself. Michael, Says, Devadutta. behold, Michael. මෙන්න මිකාኤල් දේවදූතයා. And I began to be flooded with revelation. He is just a whole weapon. Everything is a weapon. The fingers are weapons. දේම ආයුධ. The eyes are weapons. ඇඟිලි Everything is ආයුධ. weapon. ඇස් ආයුධ හැමදේම ආයුධ. And I asked the Lord, why is he here? මං ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඇයි යා මෙතන ඉන්නේ? So he didn't come for anything. එයා වෙන මොකකටවත් නෙවෙයි ආවේ. I'm shocked. Like he didn't come for anything. I'm here. I'm worshiping. He said, you created an environment. ඔබ පරිසරයක් Hear this. නිර්මාණය කළා. You created an environment ඔබ පරිසරයක් by නිර්මාණය what කළා. you did ඔබ කරපු දේ හරහා. that is likened to Israel's environment. ඊශ්‍රායල්ගේ පරිසරයට And සමාන my පරිසරයක් word නිර්මාණය. says, ඒ වචනේ කියනවා Michael මිකාኤල් is the prince of my people Israel. මගේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවගේ කුමාරයා So when you මිකාኤල්. created an environment, ඔබ පරිසරයක් මැව්වාම Michael thinks he is in Israel, yet in Malawi. මිකාኤල් හිතන්නේ එයා ඉන්නේ ඊශ්‍රායලේ කියලා නමුත් එයා ඉන්නේ මලාවි වල. Wow. You're not hearing what I'm saying. Wow. So it is possible එනිසා වෙන්න පුළුවන් when I meet the prophet of God මම දිවසේර මුණ ගැසුනාම and learn how to practice the presence, අභිමුඛය ප්‍රගුණ කරන්න ඉගෙනුවාම I can carry මට රැගෙන යන්න පුළුවන් the presence ඒ අභිමුඛය to my house. මගේ ගෙදරට යනකොට. My house would be miracle dome. එතකොට මගේ ගෙදර My own මිරකල් house. ඩෝම් එකක් බවට පත් වෙනවා. A little miracle dome. පොඩි මිරකල් ඩෝම් එකක් බවට පත් වෙනවා. My workplace, a little miracle dome. මම වැඩ කරන තැන පොඩි මිරකල් ඩෝම් එකක් වෙනවා. My car, a miracle dome. මගේ කාර් එක මිරකල් ඩෝම් එකක් වෙනවා. That even if I go home, I've not left. මම ගෙදර ගියත් මම පිට වෙලා නැහැ. You're not hearing what I'm saying. So I want to encourage everyone එනිසා හැම කෙනෙක් මම ධෛර්යමත් කරනවා. who is receiving healing today, සුවය බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අයව who came to receive healing today. සුවය හොයාගෙන ආපු අයද The trick of the whole thing මේ මුළු කාරණේම වැදගත් දේ තමයි is about environments. පරිසරය හා සම්බන්ධව